So guys, unfortunately, previous time we haven't managed to discuss grammar. That is why we are going to discuss it today. Take a look at these two sentences. Very few people know all these hidden secrets about Mona Lisa, and a very few people know all these hidden secrets about Mona Lisa. How do you think? Are those sentences grammatically correct? And if yes, then what is the difference between these very few and a very few? Як ви гадаєте, чи є граматично правильними ці два речення? Very few people know all these hidden secrets about Mona Lisa і a very few people know all these hidden secrets about Mona Lisa. І якщо так, то яка тоді між ними різниця? Чому ми десь говоримо very few, а десь a very few? So guys, do you have any ideas concerning those two sentences? Okay. So then let's discuss. So today we need to deal a little bit with the so-called determiners. Determiners seem as very small part of speech, but nevertheless, this part of speech is significant in English. Why? Because firstly, it helps you to show that or particular type of sentence, and secondly, it helps you to identify quantity. And the first thing that we are going to discuss is a very confusing part, and this one. So we have few and little, and at the same time we may also have a few and a little. So firstly, let's deal with an easy part. Few and little. What is the difference, guys? How do you think? Чому буде різниця між few і little? Тобто і те ми перекладаємо як трохи, дещо, мало. Ну, де одне використовується зі злічуваними, а інше з незлічуваними. Excellent. Thanks a lot, Bogdan. Perfect. So, guys, it acts in analogy to many and much, right? So many and much determine big quantity of something, and many we are going to use with the nouns that are countable. That is the things that we can count, like apples, yes, pens, books. And much, on the contrary, we use with something that is uncountable. So that is the things that we cannot count, like water, oil, and so on. So the same thing happens with little. What we need to be aware of is that few we are going to use with the nouns that are countable. At the same time, little we are going to use with the nouns that are uncountable. So this is very important. So please bear that in mind, guys. Then we also have another confusing aspect. Few, a few, little, and a little. Do you have any assumptions, any ideas? What can be the difference? No. Okay, so then guys, we
all know that few and a few denotes a small quantity and is used with countable nouns. That is clear. We have identified that. But the thing is that it can have two shades of meaning, like positive one and negative one. So a few will denote a quantity that is small, but nevertheless, this quantity is enough for us to do something with that. On the contrary, few, just few without the article, will denote tiny quantity of something that is the amount that is not enough for us to pursue with something, like that. And the same will go with little and a little. So now I'm going to repeat all that one more time, but in Ukrainian. Отже, дивіться. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, як determiners. Це те, про що ми з вами мали поговорити наприкінці минулого заняття, але, на жаль, не встигли ми цього зробити. Що таке determiners взагалі? Це частинка мови, яка допомагає нам вказати на певну кількість чогось, або там це такі слова, як кожен, ніхто, щось, дещо і так далі. На перший погляд виглядає, ніби це щось таке, знаєте, неважливе, але тим не менш, з точки зору англійської граматики, ця тема, хоча і є не особливо складною, але вона важлива. Тому для нас з вами необхідно розбиратися в цих тонкощах і нюансах. З чого ми починаємо? Традиційно ми з вами починаємо з тієї речі, яка нас дуже і дуже сильно плутає. А це, так, щось бачу в чаті, а це у нас з вами few, little, a few and a little. Насправді, дивіться, різниця, оце few, little буде працювати за аналогією до many, much. Тобто ми з вами знаємо, що і many, і much – це багато. Тобто вони передають велику кількість чогось. І в чому між ними різниця? Різниця між ними в тому, що одне буде використовуватися зі злічувальними іменниками, а інше на противагу йому з незлічувальними. І от ми знаємо, що many вживається зі злічувальними іменниками, тобто те, що ми можемо порахувати. Це, наприклад, там яблука, книги, столи і так далі. А much буде вживатися з незлічувальними, тобто тим, що ми ніяк не можемо порахувати. Це, наприклад, там вода, олія і так далі. Те саме буде відбуватися з few і little. Тобто і те буде передавати невелику кількість чогось. І знову ж таки різниця в тому, що вживається зі злічувальним, а що з незлічувальним. І отут перший аспект, який ми, мої хороші, запам'ятовуємо. Few – злічувальні іменники, те, що можемо порахувати, little – незлічувальні, те, що не можемо порахувати. Це перший аспект, який нам потрібно запам'ятати. Другий аспект. A few, few, a little, little. Тобто тут у нас ще до всього цього щастя наперед з'являється артикль «е», який нас ще більше починає плутати. Що це взагалі, до чого це і на що це? Отже, давайте поїхали розбиратися. Few, a few. Знаємо, що і те, і інше в будь-якому випадку буде вживатися з тим, що ми не можемо порахувати. Що ми можемо порахувати. Окей, тут все ясно. Знаємо, що і те буде передавати невелику кількість чогось. Добре, тут теж все зрозуміло. Тоді в чому взагалі різниця? А різниця ось в чому. В відтінках значення. Цей відтінок може бути більш до позитивного, а може бути одночасно більш до негативного. Тобто, як це працюватиме? А працюватиме це дуже просто. Коли у нас з вами є артикль «е», тобто, коли ми говоримо a few або ж a little, в залежності від того, який у нас іменник злічувальний або ж ні,
ми говоримо про невелику кількість чогось, але тим не менш для нас ця кількість буде достатньою, щоб щось там з нею робити. Коли ж ми з вами використовуємо просто few і, відповідно, просто little, тоді ми будемо говорити про ті іменники, про ту кількість, яка є мізерною просто, якої недостатньо для нас взагалі, і щоб щось там робити, якось функціонувати з цією кількості, нам потрібна вона в більшому обсязі. Давайте подивимося на прикладі, як це працює. Ну ось, давайте візьмемо просте речення, I want to bake an apple pie. I have a few, в цьому випадку apples, бо яблука можемо порахувати. І I want to bake an apple pie. I have few apples. Дивіться, на перший погляд, абсолютно ж ідентичні речення, правда? I want to bake an apple pie, I have a few apples. І I want to bake an apple pie, I have few apples. Здавалося б, та яка різниця, як там скажемо? A few, просто few, господи, нас зрозуміють. Але насправді, от як буде працювати ось ця наша історія з few, a few, little, a little. Коли ви говорите I want to bake an apple pie, I have a few apples. Я хочу спекти яблучний пиріг, у мене трохи яблук. Це означає, що та кількість яблук, яка у вас є на даний момент, буде достатньою для того, щоб ви могли спекти цей пиріг. Їх мало, так, але для пирога цієї кількості буде достатньо. На противагу цьому у нас є інше речення. I want to bake an apple pie, I have few apples. Вже без артикля «e». Тобто я хочу спекти яблучний пиріг, у мене трошки яблук. От тут вже ви маєте на увазі те, що ви хочете спекти пиріг, але тих яблук у вас настільки мало, що на пирога вам вже не вистачить. Вам треба брати торбинку і йти там на ринок чи в супермаркет за яблуками. От у цьому основний відтінок значення. A few, a little – мало, але в принципі достатньо. Few і little – мало і недостатньо. Тому дійсно помилково думати, що без різниці, як я там скажу, few, a few, little, a little, господи, суть буде одна й та сама. Не буде. Навіть ось така на перший погляд дрібничка, вона для нас з вами суттєво змінює суть речення. І ось це той другий аспект, мої хороші, який ми з вами запам'ятовуємо. Тобто робимо такий невеличкий рекап, підсумочок. Few, little функціонують за принципом many, much, тільки в невеликій кількості. Тобто і те буде позначати мало чогось, небагато чогось. Few зі злічувальними іменниками, те, що ми там умовно можемо рахувати, little з незлічувальними, те, що ми не можемо рахувати. Плюс до цього у нас з'являється a few і a little. A few і a little невелика, але при цьому достатня кількість чогось. Few і little невелика і більш того недостатня кількість чогось. Так, з ось цим моментом few, little, a few, a little, чи все зрозуміло, чи є якісь запитання? Угу. Так, ви можете. Зрозуміло, чудово. Так, супер. Отже, ми з вами з цим розібралися і можемо йти далі. А далі ми з вами поговоримо про інші determiners. Я більш ніж впевнена, що багато з них, якщо не всі, ви вже зустрічали, але тим не менш, давайте це ще раз проговоримо з вами. Отже, ось вони в нашій рамочці.
Що оце таке both, коли ми будемо його використовувати? Обидва. Обидва, так. Тобто, коли ми говоримо, да, і те, і інше. Наприклад, we can do both. Go to the cinema and restaurant. Тобто ми можемо піти і в кінотеатр, і в кафе. Далі, з few ми вже розібралися, знаємо. Тепер давайте поговоримо про ось це. Some, any і no. В чому буде різниця? Що таке some, що таке any, а що таке no? Ну, сам це деякі, any це любі, а третє слово не почув. No. No. Угу. Жодного. Ну, тобто жодне. Так, молодці. Отже, далі, який ще важливий нюанс, який ми повинні знати, коли мова заходить про any і no? Дивіться, по-перше, будь-яке з цих трьох, some, any і no, може вживатися як, скажімо так, одноосібно, так і в поєднанні з іншими словами. Наприклад, something, anything, nothing, somebody, anybody, nobody, somewhere, anywhere, nowhere і так далі. І цей момент стосується заперечення. Тобто ми знаємо, що some, да, something, somebody, somewhere, somewhen і так далі, воно не може вживатися в заперечних реченнях. Тоді як any і no можуть, але тут буде різниця. Any незалежно, чи воно стоїть там самостійно, чи воно подружилося ще з якоюсь частинкою, anything, anybody і так далі, воно вимагає вживання ще одного заперечного допоміжного дієслова. Ми з вами вже експерти в цих допоміжних дієсловах, і ми прекрасно знаємо, що вони будуть залежати і від часу, і від особи, тому це може бути і doesn't, і don't, і didn't, і haven't, і так далі. А no – ні. Тому що no, оця частинка сама, no, да, вона вже є запереченням, ну, максимальним просто запереченням, і коли ви разом з цим no берете ще якесь заперечене допоміжне дієслово, у вас, по-перше, і в перекладі виходить абсолютно незрозуміле для більшості речення, а по-друге, це, от, як знаєте, масло масляне. От одне зліпили з іншим, аби побільше слів написати. Такого ми не робимо. Дивіться, наприклад, якщо ми скажемо, я нічого про це не знаю, да, і ми будемо це робити через anything, умовно. Ми з вами скажемо I don't know anything about it. Я нічого про це не знаю. Є наше anything, і ми знаємо, що нам потрібне ще заперечне допоміжне дієслово. В нашому випадку це don't. Якщо ми те саме речення будемо говорити через nothing, тоді воно буде виглядати ось так. I know nothing about it. В перекладі абсолютно ідентично. І нічого про це не знаю. Але з точки зору англійської граматики, ось це дуже важливо. Ми не можемо з вами сказати I don't know nothing about it. Це абсолютно неправильно. Ось. Тому оце ще один момент, який ми з вами повинні пам'ятати. Так, йдемо далі. З цим розібралися. Тепер розбираємося з наступним. А наступне у нас з вами це either або either. Можете почути обидва варіанти. Either британський, either американський. Можете говорити і так, це не буде помилкою. Що таке оце either? Що воно позначає, для чого воно взагалі нам потрібне? Ну, воно або той означає. Угу, так, або. І дуже часто воно буде вживатися в поєднанні з or. Тобто, да, воно може працювати самостійно, але найчастіше, що воно буде поєднуватись з ось цим о.
either or, тобто або, да? Якщо у випадку з both ми з вами і одне, і друге, да, і той, і інший варіант нам підходить, він прийнятний, то у випадку з оцим either у нас є вибір або одне, або інше. Все. Два варіанти ми брати не можемо. Ну, наприклад, те саме речення, да? We can go either to the cinema or to the restaurant. Тобто ми можемо піти або в кінотеатр, або в ресторан. Тобто і туди при такому розкладі піти не можемо. Треба обирати щось одне. Так, йдемо далі. З nothing ясно, lot, думаю, теж ясно, every ясно, з цим всім зрозуміло, little теж зрозуміло, nobody зрозуміло, everyone зрозуміло. Давайте поговоримо про те, що може бути незрозумілим. І оце наше neither або neither. Знову ж таки, і той, і інший варіант вимови буде правильний. Це та сама історія, що і з either. Так, отже, що таке наше neither? Коли ми будемо його використовувати, що воно нам дає? Ні той, ні той. Так, Ну, ні той, да. Тобто, коли нам ні один, ні інший варіант, в принципі, не підходить, нас ні одне, ні інше абсолютно не влаштовує. Ось тоді ми з вами будемо говорити neither буде вживатися або самостійно. Можна сказати, наприклад, ніхто з нас, neither of us, ніхто з них, neither of them. І дуже часто ви можете зустріти його в поєднанні з nor. Ось це буде ні-ні, тобто ні те, ні інше. Наприклад, we neither go to the cinema nor to the restaurant. Ми не підемо ні в кінотеатр, ні в ресторан. Тобто ні туди не підемо. Так, з цим теж розібралися, начебто. Щодо цього, чи є у вас якісь запитання? Так, добре. Ви мовчите, тому думаю, що немає. Трішечки пізніше ми з вами будемо більш детально розглядати категорію числа в англійській мові. Це оці злічувальні, незлічувальні іменники, тому що на перший погляд там все просто, але насправді є певні нюанси, є певні виключення, які потрібно розуміти. So, then I believe we have clarified everything and we can get back to our assignments. So guys, take a look at this text right here. As you can see, it contains some gaps that we need to fill in. And how are we going to fill them in? We need to use the correct determiner from the box. Please pay attention that some sentences in some sentences can be used different determiners, and some determiners can be used more than once. Отже, що нам потрібно зробити? Перед нами текст, який містить пропуски. Нам потрібно заповнити ці пропуски. Яким чином? Використовуючи правильний determiner. Ось перелік їхній, ось тут. В деяких випадках за контекстом, в принципі, можуть використовуватися різні determiners. Деякі з них можуть використовуватися більше, ніж один раз. So, traditionally, guys, if you need some time to look through the text, you can do that. But if somebody is ready to do that together on the spot, you are welcome. Okay, first is few. Few, excellent. Thanks a lot, Богдан. Very few people know. Тобто дуже мало людей знають бла-бла-бла-бла-бла. Excellent. And what about the second one? Everyone. Everyone. Excellent. Almost everyone seems to believe. Тобто здається, що кожен вірить в те, що кубізм був створений Паблом Пікассо і так далі.
Then the third one, who were the top painters? Both. Both, perfect. Both painters, тому що говоримо, що і той, і інший були художниками. Then, what about number 4? However, ta can be further from the truth. Nobody. Nobody, що ніхто може бути далі від правди. No, I wouldn't say so. Bogdan, do you guys have other ideas? А тут, до речі, можемо сказати nothing. Nothing can be further from truth. Okay, what about number 5? And also, please try to look simultaneously at number 6. In this way, it will be easier for you. A lot. A lot of landscapes. Okay. Знаємо, що намалював багато landscapes. Then what about number 6? Of which greatly influenced Prag and Picasso. Some. Some, excellent. Thanks a lot, Bogdan. Some of which. Тобто він намалював багато ландшафтів, да? Але деякі з них, some of which, мали великий вплив на Пікассо і Прага. Добре. Then, what about number 7? Neither. Neither. Молодці. Neither of these two painters. Тобто ніхто з цих двох художників. Excellent. Then let's move to number 8. Yet in the past, almost, book about cubism tended to concentrate only on every. Excellent. Тобто фактично кожна книга про кубізм концентрувалася на досягненнях Пікассо і Прага. Good. Then number 9. No making reference. Any. Good. Тобто не роблячи ніякої відсилки на та-та-та-та-та. Чому any? Тому що є no, і знаємо, що два заперечення не уживаються в реченні. Тому any. Good. Reference to very about Cézanne himself, let alone his work. Oh, no. Sorry, I've mistake. Over the years, authors have tried to correct this inaccuracy. Ну, тут теж сам. Сам, молодці. Тобто, що впродовж років деякі автори намагалися скоректувати ось цю неточність, but to effect. Little. Так, добре. Але якби безрезультатно, but to little effect. Then most people know very about Cézanne himself, let alone his work. Теж little. Теж little, молодці. Тобто, що якби це не злічувальна категорія, тому говоримо, що багато людей дуже мало знають про самого Сезанна, а що вже говорити про його роботи. Тобто ось це let alone, це якби не говорячи вже про те. Добре? Then nowadays, however, can dispute. Nobody, excellent. Тобто, що сьогодні, ніхто не може сперечатися. And the last one. Cézanne's influence on early cubism or the importance of this art movement. Отут зважайте на ось це or.
Тобто ніхто не може сперечатися з впливом Сезанна на ранній кубізм або з важливістю цього мистецького напряму. Що нам тут буде найкраще? Either. Excellent. От тут ось це наше either or, да? Або з впливом, або з важливістю. Excellent job. Thanks a lot, guys. Okay, do you have any questions? No, perfect. Then let's summarize a little bit. So guys, when are we going to use very few? In which cases? With countable nouns, when we want to say that something is not enough. Excellent. Thanks a lot, Bogdan. Then, guys, what about neither nor? When none of two variants suits us. Perfect. Thanks a lot, Bogdan. Then, what about both? When two objects suits us. I mean, two actions. Yes, perfect. Thank you so much. Then, what is the difference between many and much? Many is used with countable and much with uncountable nouns. Perfect. And what about anything and nothing? Anything is used in negative and questions, negative sentences and questions, while nothing is used in positive questions when we want to express something negatively, I guess. Excellent. Thanks a lot, Bogdan. Perfect. So, guys, told you you are going to do just fine with this topic. And now we proceed our discussions about the art. And one of the most museums in the world is the British Museum located in London. So what are we going to do now? We will take a small look at some halls of this British Museum. So please try to describe what you see. And give me 1 second, I will share the screen with what we need. Зараз ми з вами подивимося на декілька залів ось цього нашого британського музею. Будь ласка, спробуйте описати, що ви там бачите. So guys, I'm starting to share the screen. And we are taking a look at the first hall. So please watch carefully and try to share with us what you can see in this hall. Well, I see a lot of ancient Egypt vamped sculptures, I guess. Excellent. Thanks a lot, Bogdan. Then, what about this one? What does it dedicated to? So, what can we see in this hall? Ancient jugs and also sculptures. Perfect. Thanks a lot, guys. And let's take a look at one more hall, and that would be it. So watch carefully.
So, what can be seen here? What can you say? Manuscript, jugs, and sculpture of the pharaoh when he been. Good. Thanks a lot, Sasha. Perfect. Thanks a lot, guys. And now, let us get back to our presentation. So, I think that one more thing that we need to talk about today is the thing that has turned into an integral part of our culture. However, you know, this question is very controversial because some say that those are the act of vandalism and so on. So, guys, we are going to talk a little bit about street art. And to do that, I will ask you to read a short text and to work with some questions to this text. On my screen, but I will also send you the link. If for somebody it will be more convenient to read it on their own. Тобто, що нам з вами потрібно зробити? Ми поки просто читаємо ось цей текст про вуличне мистецтво. Читайте уважно, тому що після нам потрібно буде зробити два завданнячка. Я буду з вімкненою демонстрацією екрану, але тим не менш, я також відправила вам посилання в Zoom-чат. Тому, якщо комусь зручніше читати в своєму темпі, то можете скористатися цим посиланням. If you have any unknown words or phrases, please don't be shy and ask. I suppose up to 5-7 minutes should be enough for you to read this text. But in any case, when you are ready, please tell me that you are ready.
Можна трошки ниже? Так. Так, зараз. Це майже і кінець. Okay, guys, are you ready or do you need more time for this? I'm ready. Already. Okay, excellent. Then I suppose everyone is ready. To my mind, you had around 7 or 10 minutes, so that should have been enough. Did you have any unknown words or maybe phrases that were not clear to you?
Everything is clear. Everything is clear. Perfect. Then that means that we can go straight to our task. So the first task will be connected with the vocabulary. So here it is, guys. What do we need to do? We have a few words: the global village, graffiti, vandalism, aerosol paint, subway, and gallery. And could you please try to match those words with the correct definition? Graffiti is words or pictures drawn on the walls or public places. Excellent. Global village is the modern world in which countries seem close together. Yeah, good. Thanks a lot, guys. Then let us move forward. A subway is the American English name for underground station, underground Yeah, trains. perfect. Vandalism is the act of deliberate damage of destroying things, especially public property. Correct. A gallery, Aerosol paint building is the kind of container. paint that is sprayed from a can. Yeah, good. So gallery, this one, and aerosol paint, this one. Excellent. Thanks a lot, guys. We have done great job. Thank you. Let us move to our next assignment. Now, we are going to have a few statements that were created based on the text that we have read. What is our task? We need to say whether those statements are true or false. Отже, у нас з вами є твердження, сформовані на основі тексту, який ми прочитали. А в чому полягає наше завдання? Наше завдання полягає в тому, щоб сказати, чи це твердження правдиве, чи неправдиве. So, guys, the origins of street art can be traced back to prehistoric times. True or false? True. Excellent. Then, pictures of people and animals have been found on the walls of Pompeii. So, true or false? That's false. That's false. Yeah, that is false. Good. Let's move to the third one. In the 1970s, young people in New York used stencils to write their names. False. Okay, good. Then Demetrius wrote his check in subway stations in New York. True. I think it's true. Good. Then other teenagers were inspired by Demetrius' check. True. True. Good. Then Demetrius was the first to start using aerosol paints. That's false. False. Yeah, that is false. Good. So he wasn't the first one. Then aerosol paint graffiti only became very popular in the 1970s and 1980s in New York. False. Good. Then the 1990s and 2000s saw the emergence of graffiti pictures. True. True. Okay, good. Then this one. Street art can also be found in art galleries. True. Good. Then us genius want people to think about the homeless. True, I guess. No. This one is false, guys. That was blank Lorette. Then let's move to the next one. Black Lorette began by painting rats on the walls of Paris. True.
True. True. Excellent. And then, phase 47's art can be found on pavements, post boxes, and buses. True. 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 Good. True. Thanks a lot, guys. And Можна now, тут done. emergence те слово було. Це що значить? Emergence поява. Добре, дякую. Будь ласка. And so, guys, then, could you please share your opinion on the street art? What do you think of that? Again, if you need some time to think it over, you can take this time. But if somebody is ready to speak up on the spot, you are welcome. Well, the first art shows us the protest against the child labor in Britain. Okay, good. Thanks a lot, Bogdan. Then, guys, in general, do you support this street art, or do you think that it's sort of vandalism? What would you say? I think that's art because That's art. it is drawn beautifully and to show something to other people, not just by fun. Okay, good. Thanks a lot, Bogdan. Guys, do we have anybody who would like to add something? Well, it depends on how you define art, because some street art looks good and has meaning, and some is just some scribbles on a wall or some swear word or something. Good. Thank you so much. Andrei, okay, guys, would anybody else like to add anything? No. Okay, then let's discuss these two street paintings. Take a look at them and try to tell us if you see any sort of message of idea that the author wanted to convey, or do you perceive it as just a picture? Concerning Bogdan. The first like graffiti or maybe art is about like message to government about child slavery. The second is just art. It's popular art on subways because it's like public place and there's a lot of people. So it's message like I want to be famous, something like this. Okay, good. Thanks a lot, Bogdan. So we have heard actually two ideas about the first street painting. Do we have anybody else who would like to say a few words about this painting? No. Okay, guys, then what about the second one? Does it contain any sort of idea behind it? I think it doesn't, because I think it's just a cool picture on a train. Okay. Thanks a lot, Bogdan. Guys, do we have any other ideas? Maybe somebody also would like to voice his opinion on this one. Okay, if no, then let us get back to our presentation. Give me please 1 second. So then let's get back to the art which is perceived as art by. So
Take a look at those pictures. Please choose any one of them that you like the best and try to describe this picture. Like, what do you like about it? What do you dislike about it? What is the main idea of this picture? And so on. Тобто обирайте будь-яку картину з цих, яка там вам найбільше подобається, і, будь ласка, спробуйте її описати, що вам в ній подобається, що не подобається, яка, можливо, ідея в неї закладена, що, на вашу думку, прагнув митець передати цією картиною і так далі. So if you need some minutes to get ready, you can take a few minutes. But then again, if we have somebody who is ready to speak up on the spot, you guys are welcome. Hey guys, so do we have anybody who is ready with the description of a picture? Or do you need more time? Well, I can try. Okay, wonderful. So Bogdan, you're welcome. Okay, so I kind of like the left picture that's on the edge because it shows us what is going on in the
what was going on in the author's head, I guess. The depression, maybe, some kind of strong emotions, despair, and such things. Okay, excellent. Oh, thank you so much. Okay, guys, do we have any other descriptions? I can. Sasha, you're welcome. I don't like painting, but among this painting, I was most interested in Van Gogh's Starry Night, an interesting combination of colors that show all the beauty of night, the stars, peace, and its own beauty. Perfect. Thank you so much. Excellent. Okay, guys, do we have anybody else, or that's it? Okay, then I suppose that's it. Okay, good. And at this point, I need to let you go. Так, і на цьому моменті мені треба вас відпускати. Знову ж таки, я говорила вам причину. Так, скажіть мені, будь ласка, чи є в когось якісь запитання? Можливо, по темі десь щось було незрозуміло, недочуле, недозрозуміле. Можливо, організаційні питання якісь виникли. Так, добре, ви мовчите. Тому я так розумію, що запитань немає. Добре, мої хороші, Немає. якщо запитань немає, тоді традиційно я вам вдячна за вашу роботу сьогодні. Ви молодчинки. Бажаю вам гарного, спокійного тижня, позитивних сонячних вихідних. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі наступного вівторка. До побачення. До побачення До навзаєм. побачення. Дякую, до побачення.